Legend has it that vegetables were better before. So we are going to go back in time and visit the hallowed French Academy of Agriculture. Where you can find the ghost of vegetables past. Between two old pamphlets on farming, we stumble across a hidden gem. The food composition table from 60 years ago. Na, Dominion kann man hier bestimmt nicht gucken im Twitch. It shows the exact amount of vitamins and minerals that every fruit and vegetable contained at the time of writing. So we came up with a very simple idea to compare these old statistics with those of today. Sagt mal, Leute, irre ich mich oder hat Veritasium dazu ein Video gemacht, dass unsere Crops und das ganze Zeug, was wir heutzutage essen, nicht mehr so viel Nährstoffe beinhaltet? This information is no longer kept in old paper books. It is now kept on the internet. We discovered a little-known fact. Fruit and vegetables have lost some of their vitamins and minerals. Take green beans, for example. In 1960, they contained 65 milligrams of calcium for every 100 grams. In 2017, they contain no more than 48.5 milligrams. That's a quarter less calcium. The same thing for vitamin C, 19 milligrams at the time versus 13.6 today. One by one, we examined the 70 most consumed fruit and vegetables and compiled the results into this table. The results show a dramatic deterioration. In the space of 60 years, all 70 fruit and vegetables have lost an average of 16% of their calcium, 27% of their vitamin C, and almost less than half of their iron levels. For several years now, an American researcher has been warning us about this loss of nutrients. So, best of luck. Thank you. Et merci à Monsieur Davis que vous pouvez applaudir. I'm here to tell you about an important problem that many people are not aware of, nutritional declines in foods. Donald Davis is a biochemist. He has worked at the University of Austin, Texas. We showed him our comparative table. This looks like similar to what we find in US data and UK data. So what do you think? In the United States, Donald Davis analyzed the development of 43 vegetables between 1950 and 1999. I think that most of these declines are caused by increases in yield. When yields go up, there's less nutrients per weight of the food. A lot of agricultural scientists may not know about how big these effects are. This is kind of an embarrassing of they're always wanting to increase yield. If modern breeding was causing increases in flavor and increases in nutrients, I think they would talk about it a lot more. Aha. Okay, ja klar. Das macht ja total Sinn, ne? Also das macht ja total Sinn. Das ist ja im Prinzip klar, so wie wenn man einfach irgendwie, wenn man ein Drogendealer ist und sein Zeug puncht oder wenn man irgendwie Fleisch mit Wasser vollspritzt, damit es schwerer ist beim Wiegen und so, ne? Also klar. Is one of the fruits that has seen the largest drop in nutrients, a quarter of its calcium and more than half of its vitamins. In order to understand this decline, we must trace fruit and vegetables back to their origin. Before the fruit even grows, the seed determines everything. Tomato farmers choose their seeds from these brochures. They are published by manufacturers such as Syngenta, Vilmorin or Close.
Syngenta haben wir den Tag To gehört attract in der anderen farmers, Doku, ne? they mention their size, shape, color, and, in particular, their productivity. But most importantly are the letters HF1, which signifies a first-generation hybrid. And that's how we get a hybrid. For example, let's take a plant that grows large but very pale tomatoes. We cross them with a plant whose tomatoes are red but too small. Ich habe am Wochenende selbst gepflanzte Tomaten gegessen und die waren so klein, weil es so wenig geregnet hat, dass die nicht weiter wachsen konnten. Die waren klein und orange, aber die waren auch lecker trotzdem. Man konnte die noch essen. Das waren kleine, die waren wirklich klein. Also, und die habe ich einfach auf auf so eine Selbstbelegpizza für den Ofen draufgeworfen. Das war nicht mehr als ein Maiskorn im Prinzip so. Oder im Prinzip war es eine aufgeblasene kleine Erbse in orange. Nee, es waren echte Tomaten eigentlich, aber die sind halt nicht weiter gewachsen, ne? By combining these two varieties, we create war what zu is trocken. called a hybrid, a plant that possesses both the genes of a large tomato and a bright red tomato. For 50 years, scientists from all over the world have been developing these hybridizations to create tomatoes that can withstand all sorts of bumps and bruises. Bumps You've and heard of crash bruises. tests on cars. Bumps Here and are bruises, crash bumps test and tomatoes. Pock. During the 1980s, these laboratory tomatoes flooded the market. Ja, das Problem ist, DualShock, wenn wir das auf Deutsch machen, dann kommt da nur Müll raus. Das verwirrt einen dann eher. Und ich persönlich finde das eigentlich ganz sexy, wenn man, obwohl der spricht eigentlich ganz gutes Englisch, ne? Aber trotzdem so irgendwie, ich finde, es hilft. Es ist so eine Art Placebo. Also ich But selbst there is jetzt zum still one Beispiel, problem wenn ich that sowas mache, ne, wenn ich mir sowas angucke, dann gucke ich da meistens nicht mal hin, ne, sondern Dokus sind für mich wie Hörbücher. Aber im Stream, denke ich, sind Untertitel gar nicht so schlecht. No one has managed to work out. Tomatoes spoil very quickly. Until the day scientists invent the eternal tomato. Yes! This miraculous tomato has been created in Israel. For 70 years, this country has revolutionized the farming industry. It has managed to grow fruit and vegetables in the middle of the desert. We met one of the fathers of the modern tomato at the Hebrew University of Jerusalem, the man who made this fruit practically immortal. Good morning. Good morning. Nice to see you. Yes. Hi. Good morning. Chaim Raminovich. We go straight to the farm. Yes. At 79 years old, Professor Rabinovich continues to develop future hybrids. This is a breeding greenhouse, so each plant is different. And I say, wow, this plant it looks stronger than this one, for instance, and definitely more than this one. We look for these differences in order to develop something which is better than the existing material. The best tomatoes are those that are well adapted for commercial production. Because although the researcher and his assistant may well be university lecturers, they also work for private corporations. Their research is currently funded by French seed company Vilmorin. It's owned by them. August I cannot give it to Regenbogenlord. anybody else. This is Ja, habt exclusive, Spaß. exclusive to them. You're the only one that got into this greenhouse. Beside you, no one can get here. They need to develop a tomato for southern European countries. Here there is a big one, look. Vilmorin are looking to have a winning hybrid in the Balkan market, which have a fruit size around 300 grams. Tomatoes as big as grapefruits that must grow on horizontal vines. This is the cluster which the flower are organized.
Usually the cluster has 3 dimensions. The fruit grow in every possible direction. People like today what we call a fishbone cluster. From packing point of view, if you have 3 dimensions, it's very difficult to pack in a box. When you have a 2 dimension, you can put one on top of the other, and it's much easier. To create this hybrid, they have to cross 2 plants by placing Es gibt einen ganzen Wikipedia-Eintrag dazu zur Theorie der dichtesten Kugelpackung. Und ich spoilere schon mal, guckt euch mal an, was bei der Raumdimension 42 passiert. pollen from one plant onto the flower of another. Here is the way you extract pollen. You need to come to the open flower. This is what we call artificial bee. Actually, you know what it is? It's an electric toothbrush. That we just remove the brush and put a hook on top of it. You can see at the bottom, you can see yellow dust. And in 2 days, I will come with the pollen, and I will make the pollination. How many crossing you make for to have one hybrid at the end? To make a commercial hybrid, probably 400. 400 like that? Yes. 400 every year. Sometimes it's coming only from the third year, so you can go to huge numbers. That is how, after thousands of cross-pollinations in the early 1990s, Chaim Rabinovich and his colleagues invented the eternal tomato. This innovation has transformed the world market. Why you begin to work on the long shelf life? Because of this waste of 40% of the yield. Before this mutation, the limit was 2-3 days, 4 days at the most. When we exported tomatoes to Europe, and we exported a lot of tomatoes, we used to fly it by airplanes. Because if it has to go by boat from Israel to Marseille, the tomato will be mushy. Nobody will touch it. To extend its shelf life, the professor had to defy the laws of nature. The purpose of this tomato is to disseminate the seed for next generation. So the moment the seeds are ripe, it will fall off the bush, bump into the ground, explode, and all this juice will run all over as far away from the mother plant as possible in order to conquer more territory. We don't want it. It's undesired trait for human beings. And here we have a mutation that seemingly can provide a solution. Here is the Israeli researchers' idea. They have cross-pollinated a plant with regular tomatoes that decay within 3 days, with a plant carrying a natural genetic defect that prevents the ripening of the fruit. They have thus ended up with a long-lasting hybrid tomato that, once picked, will decay much slower. We led our own homegrown experiment. On one side, we have a hybrid fruit with a perfect appearance. On the other side, an heirloom tomato that has not undergone any hybridization, with its speckled yellow skin and other small imperfections. Now, Hallo, all we have Christina. to do is wait. After 3 days, the 2 tomatoes still look completely fine. But after a week, the heirloom tomato is no longer fit for sale because of these little black marks. Within 2 weeks, it even starts to go moldy. And what about the hybrid? Unaffected. In 2 weeks, it has not changed at all. Except for one thing. The stem comes off. It was only after day 25 that the hybrid became unsellable, now with mold and softer skin. Without hybridization, it would have looked like this. Its shelf life has therefore gone from 3 days to almost 3 weeks. But just like any deal for eternal youth,
there is a price to pay. You can taste them. Tasteless. The genes for inhibition, ripening inhibition, carry with them some negative traits. For instance, flavor. The taste deteriorates. And there were less nutrients, but I don't know because we never measured it. Only later, in the 90s Weil das and spielt the keine early Rolle. 2000s, we started looking into the quality traits. I offered a project like that to many seed companies. I even gave it a name. I called it ACE tomato. Why ACE? Vitamin A, C, and E. And I said it will be much healthier tomato. we don't have it in our supermarket, this variety. The industries, they don't care. Ja, These wie mit den Äpfeln. manufacturers that Haim Rabinovich refers Die Inhalte to sind egal. are big Es muss nur names in aussehen the nach einer seed guten industry, Tomate. such as the business Hazera, which has earned millions thanks to the long-life tomato. In 2003, this Israeli company was bought out by Limagrin, a multinational corporation with a turnover of over $2.5 billion. After acquiring Hazera, the company became the world's second biggest producer of tomato seeds. Hazera test out their new varieties in the Negev desert out in the middle of nowhere. Jaron Giras is global head of the tomato department. Yael Rosenfeld is head of the communications department. This is for you, and then you put those two. This is our protocol for sanitation. The 120 varieties in this demonstration greenhouse are advertised right down to their stem. I'm going to show you, for example, tomatoes that we call it lamia. This is a very famous tomato in Turkey today. It's the green part of the tomatoes. It's like a mustache, you know? There is a special gene for this mustache? Yes, yes. So you see very, very nice color, very firm tomato. It's coming from the long shelf life family also. You mean it has a long shelf life? Genes, yeah, Genes? inside, What yeah. is the percentage of all your variety that has long shelf life? I didn't calculate, but I assume today around 50-50. Long shelf life has a problem for the taste. Long shelf life for a long time we saw that it was influenced to reduce the taste of the tomato, and now we are going back and try to increase the taste again of the tomato. And Jaron Giras wants to prove it to us. In his opinion, the long-life gene doesn't necessarily mean a lack of flavor. You like tomato? Yeah. Not everybody likes tomatoes, you know? Yes, I like tomato, but it's hard to find a good tomato right now, nowadays. Okay. Taste? Okay. Like a little bit We said acid, not all the tomato need to have a taste, because if you add olive oil and salt, you don't need taste. Aha. Hab das gehört jetzt. I know what is tomato. This is okay. Yeah, okay. Yeah, There is a worse. but for the market and for what they want, this is okay. I'm going to show you some tomatoes that you said, wow. Jetzt kommt der Mercedes, Junge. Jetzt kommt der Maybach unter den Tomaten. And I want you to taste this special Maggi and to tell me if you feel the different. לא, כי אני לא יודעת אם היא לא נראית מגי אמיתית עוד. היא לא נראית מצ'ור. C'est pas flagrant? What do you think? Different taste. It's not good as I want it to be, Yeah. because it's starting. The cultivation just start. Yes. You see, you are the same people. We will come back to the taste, but what about the nutrients? Very little gel. What we're looking more and more is to have a good color, a good firmness, and a good taste. And The nutrients in tomato are still
It's a small player in the market. For cooking in Italy. no? For cooking. Is the hybridization of tomatoes one of the reasons for the loss of nutrients? Ja, Tomaten haben eigentlich In the relativ viel south of France, in Zuckeranteil, ne? Bellegarde du Razès, Jean-Luc Borrol is one of the last artisan seed sellers in the country. Using his own tomatoes, he produces non-hybrid seeds. These are heirloom seeds. On va finir d'extraire les semences. Donc les graines, elles vont être au fond, elles vont pouvoir couler et les peaux vont rester flotter au-dessus. Cette technique-là de faire ses propres semences, tout le monde le faisait avant parce que chaque agriculteur savait que de la semence dépendaient les futures récoltes. Donc c'était vraiment quelque chose que chaque agriculteur faisait avec soin, simplement parce que, ne serait-ce que pour pouvoir manger, il fallait vraiment... le plus important, c'est la semence. Et maintenant, ils ne le font plus parce qu'il y a des grandes entreprises qui le font pour eux. Donc c'est un geste devenu un peu rare. Ouais, presque hérétique. Hat er. In his greenhouse, Jean-Luc Borrol only grows farmers. So. Danke für den Raid, Imp. Grüße an deinen Urlaubskollegen. Und Grüße an die Frau. Wir gucken hier eine ganz informative Doku über. Jetzt geht's gerade um Tomaten, aber eigentlich geht es darum, wie im Kapitalismus, natürlich im Kapitalismus, in den letzten 60 Jahren die Früchte doppelt so groß wurden und dafür nur noch halb so viel gutes Zeug drin haben, so Vitamine und Eisen und den ganzen anderen Scheiß, den wir so geil finden eigentlich, angeblich. Varieties. 100% natural farming. Effectivement, c'est un peu le bazar. Après, ça donne une impression de bazar parce que j'ai une toute petite surface et que pour rentabiliser... Ich bin der Typ, der mal völlig dicht zwischen Imp und Baba vermitteln wollte. Und lass es dir sagen, ich habe meinen Job erfüllt. Hinterher und nüchtern. 2 Wochen oder 3 Wochen später. Oder auch einen Monat später, ich weiß nicht mehr. Cette petite surface, je sers beaucoup les tomates. Je travaille dans la terre, ce qui fait que moi je mets aucun produit chimique. Je mets aucun produit d'ailleurs. Dans la serre, là, il doit y avoir à peu près une vingtaine de variétés de tomates. Qu'est-ce qu'elles ont en commun, toutes ces tomates? C'est des variétés qui ne sont pas hybrides. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas eu des croisements. Do these farmers' varieties contain more nutrients than hybrids? We are going to analyze them. On one side, we have Jean-Luc's tomatoes. On the other, a hybrid with a similar appearance bought from the supermarket. Wenn ich wüsste, wer Barbara und Kianisch ist, dann könnte ich das vielleicht tun. The very same day, we sent them to an accredited laboratory to measure their nutrient levels. Three weeks later, the results arrive. The hybrid tomato contains a significantly lower level of the 5 nutrients analyzed. It contains 63% less calcium, 29% less magnesium, and 72% less vitamin C. The levels of lycopene and polyphenols, 2 antioxidants that help fight cardiovascular diseases, are too... Polyphenole! Mehr als die Hälfte! Jetzt raste ich aus! Ihr alle hier wisst natürlich, dass Polyphenole der absolute Shit sind. Polyphenole ist das, was den Heiltrank macht. Das ist wichtig. 2 times lower in the hybrid than in the farmer's variety tomato. We then showed these analyses to Donald Davis, a specialist in nutrient loss. Ach so, Kianisch ist ein Hip-Hopper oder was? Ja, bitte. Also nein. Das ist ja noch schlimmer. Das sind ja einfach nur irgendwelche Menschen, die
Geld im Internet verdienen. Nein. Mit so einem Schwachsinn habe ich ja gar nichts zu tun. Hier geht es um Inhalte. Du brauchst Hilfe bei Vektoren. Na, dann komm auf meinen Discord und stell deine Frage da, Kollege. Welches Lebensmittel die meisten Polyphenole hat? Granatapfel, würde ich sagen. Taste? Is it taste different? Of course. Yeah. The heirloom one was very, very good. I ate it like candy. But the hybrid was tasteless, yes, of course. It's consistent with the idea that there is a relationship between taste and nutrient content. This was published by Professor Clay at the University of Florida, and he made the observation in this paper that many of the flavor components of tomatoes are derived from human nutrients. When you eat a tomato that has good flavor, that means that it probably also had good amounts of the nutrients that were used to make that flavor. It's a consequence of hybridization? It's consistent with all of the other evidence. Breeders select for yield, but they're also looking for other economic traits. And in the process of making that change, they also caused a change in the chemistry of the tomato. Hybrid varieties are less nutritious. So what does Le Magrin, owner of Hazera and the world's second largest tomato seed producer, think of this? Bonjour madame, excusez-moi. Bonjour, je vous en prie, non, merci. Non, non, il n'y a pas de... Jean-Christophe Gouache is one of the company's board members. Vous êtes un des très hauts responsables de Limagrin, qui est un des leaders mondiaux du marché de la semence. Est-ce que vous avez mesuré les nutriments dans vos tomates ? C'est important la question que vous posez parce que il faut regarder qu'est-ce qui fait la qualité nutritionnelle d'une tomate ou la composition sur les éléments que vous avez dit. Ce sont essentiellement les conditions de culture, beaucoup plus que la variété. Est-ce que vous êtes en train de me dire que c'est un problème qui ne nous concerne pas ? Oh, jamais de la vie. La qualité nutritionnelle des produits issus des variétés que nous commercialisons est un sujet qui nous intéresse. En Israël, justement, on a rencontré le professeur Rabinovitch. Oui. Vous le connaissez ? Absolument. Vous savez très bien que c'est lui qui a inventé la tomate longue durée, donc c'est une tomate qui dure 3 semaines. Oui. Il nous a expliqué que le gène de longue durée bloque en partie la maturation du fruit et donc, du coup, le développement des nutriments. Mais on est ambitieux. Il va falloir qu'on soit capable... Les consommateurs nous demandent des tomates qui ont du goût et des caractéristiques de conservation qui sont également attendues par le consommateur et par le maraîcher et par l'ensemble de la chaîne de valeur. Mais alors justement, on se dit que si demain, dans les supermarchés, il y avait un scanner à nutriments, et donc si en tant que consommateur, moi, je pouvais passer mes Wie tomates... gesagt, das ist ja das Schicksal des Apfels. An dem Apfel reibe ich mich ja immer auf, weil das darf gar nicht sein. Aber der Apfel macht genau das, ne? Der ist nur noch eine Zuckerbombe, in dem ist fast nichts mehr drin, was irgendwie gesund ist. Und ja, einen Scanner, der jetzt sagt, wie schlecht das Obst und das Gemüse ist, was wir im Supermarkt haben, das würde wahrscheinlich nichts ändern, ne? Weil niemand interessiert sich dafür. Mes tomates au scanner et savoir immédiatement s'il y avait des nutriments ou pas dedans. Vous, en tant que producteur de semences, vous diriez peut-être, si le consommateur peut le savoir... Kokolores Johnny ist übelst enttäuscht. C'est de manger plus de légumes pour nos concitoyens en termes d'équilibre alimentaire. Maintenant, s'il y a un jour, je ne sais pas quelle est la science-fiction qui fera que le consommateur pourra avoir un scanner à nutriments. C'est en développement, en fait, hein. Ça va exister bientôt. Mais là, du coup, s'il y avait ça, peut-être que vous vous en occuperiez plus. Je vais rester cohérent avec ce que je vous ai dit. Je pense que les producteurs de tomates qui ont le plus gros impact sur la composition des tomates auraient à s'en occuper au premier chef et plus rapidement que nous, parce que c'est eux qui ont l'impact le plus important. The hybrids offer another great advantage for seed suppliers. Their seeds are single-use. If you plant the seed of a hybrid plant, the genes mix, and when the plant grows, it's the luck of the draw. The tomatoes could be small, striped, or misshapen. This is why farmers must buy more seeds every year.
A profitable market given that the Hausdorf-Paradox, das ist auf jeden Fall mal ein geiler Name. Also ich kenne nur die Hausdorf-Dimension, so wie jeder normale Pleb. Kannst du kurz erklären, was das Hausdorf-Paradox ist? Also, wenn es da in den Chat reinpasst. manufacturers sell these tomato seeds at a very high price, like Limagrin in Israel. How much is 1 kilo of seeds of this kind of tomato? This kind of tomato today can reach the 400,000 euro. What? For kilogram of seeds. What? 400,000 euro. Or more. Yes, you can buy a house with this. I've heard that the tomato seeds is the more capital gain of all the seeds. Yes. The margin, or our margin is the highest that we can get in tomato. Why? Because it's expensive seeds. There is a lot of demands, so it's a good business for us. If it's not, we are not here. The small yellow tomato, the most expensive variety in the greenhouse, costs $450,000 for every kilo of seeds. Even so, for a basic tomato, it is $67,000, double the price of gold. This is handwork. They need a lot of labor to make seeds. And where do you produce the seeds, the tomatoes? Like we told you today, in 22 different countries today, all over the world. And like which kind of country? Klärt mich mal auf. Das ist jetzt aber auch dasselbe Zeug, was wir essen, wenn wir Tomaten kaufen, ne? Also die Samen jetzt, die da drin sind, oder sind die unfruchtbar? Like Israel, like in Thailand, like in Chile, in Spain, in India, in many places. Seeds sold for the price of gold and produced by hand in countries with cheap labor. Welcome to the era of seed globalization. Okay, ich verstehe. Okay, ja, Single Use, okay. The tomato trail has led us to okay, ich verstehe. Okay, das ist das Businessmodell. Okay, na klar, natürlich. Ja, logisch. Ich bin aber auch naiv, ne? Also, das ist ja klar. Ja, logisch, okay. It was this report with a young girl on the front Da kann man auch cover 400.000 verlangen auf that prompted us to einmal. take the flight. Soiled Seeds, commissioned in 2015 by ICN, a Dutch NGO. In the seed sector, 16% of workers that produce vegetable seeds are children under the age of 14 years. Ja, die müssen wir mal arbeiten. These seeds are produced in the state of Karnataka, in remote villages that are amongst the poorest in the whole country. Here, the climate is mild for vegetables. Every year, 160,000 kilos of tomatoes. Das Hausdorf-Paradox ist auf jeden Fall gebunden an dreidimensionale Kugeln jetzt, okay? Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich kann mich noch erinnern, dass ich in meiner Diplomarbeit übelst viele verschiedene Box-Counting-Dimensionen gebraucht habe, um irgendwelche Cluster auszumessen. In disjunkte Mengen von Kugeloberflächen. Plus absehbare Restmenge, sodass B kongruent ist. Aha. Check ich nicht. Aber ich guck's mir mal später an. The 5 biggest multinational seed companies can be found here on this plain. BASF, DuPont, Bayer Monsanto, Syngenta, and Limagrin. We are going to travel across it, together with the Hindu god Ganesh and one of the researchers from this NGO that works against child labor. In India, working before the age of 14 is illegal. Raviraj roams the area to count the children in the fields. ಈಗ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ ಅವಾಗಲೇ ನಾವು ದೂರಿಂದನೇ ನೋಡಿದಾಗೆ ಅವ್ರ ಹೆಡ್ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ದೂರಿಂದನೇ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವ್ರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಬೀಜನ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ರು
Along with our translator, genau. we Stell dir approached vor, the die machen dein children. Kind arbeitslos. These young girls have been hollowing out watermelons for hours in order to remove the seeds. It is 86 degrees Fahrenheit in the Was shade. für eine Scheiße. Guckt euch das doch mal an, was für ein Schwachsinn. These girls have been recruited by a farmer who works for an Indian seed company. Ja, es ist offensichtlich billiger als eine Maschine und es ist auch billiger als eine Maschine und mit dem Saft noch irgendwas anfangen. Ihr habt gesehen, was da passiert. Die reißen die Dinger auf und holen die Scheiße da raus und lassen den Rest einfach da auf dem Feld rumliegen. Das ist so ein Schwachsinn. According to Ravi in Karnataka, the tomato hybrid industry is one of the largest employers of child labor. It's the end of the season. The fields are almost deserted, but a little further we notice some figures through the screens of this greenhouse. This farm is a subcontractor of the Swiss multinational Syngenta. Aha. Around 10 workers prune the tomato plants. A girl who is smaller than the others stares at us. The young girl on the left quietly tells her to bend down. ಕ್ಲಾಸ್ ತನಕ ಓದಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಒಟ್ಪರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗೋದು ಎಷ್ಟು ವಯಸ್ಸು ನಿಮಗೆ 17 ನಿಮಗೆ ಯಾಕೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ಇಲ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ವರೆಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಐತ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಇದು ನಾವು ಈಗ 3 ವರ್ಷ ಆತ್ರಿ ಬರಕ ನಾವು ಅದು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ 3 ವರ್ಷ ಆತ್ರಿ ನಾವು ಬರಕ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಪನಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಇದು ಒಂದೇ ಕಂಪನಿ ಇದು ಒಂದೇ ರೀ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು ತೋಟದಲ್ಲಿ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸಿಂದ ಬಿಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ Is this young lady 17 years old? Our translator finds this hard to believe. I don't think she is 17. Looking at her, probably she is much younger than 17, which is very much apparent that she has been trying to hide her age. In Karnataka, 800 farms have a contract with Syngenta. It's the largest foreign contracting party. Normal halt. Naturally. Übrigens, ein anderer Fall von Kinderarbeit, der völlig standardmäßig Mainstream ist die Sache mit dem Mika. Ich hatte vor einer Ewigkeit die Mika-Doku von Arte gesehen, vor 4 Jahren oder so. Das ist dieses Mineral, was man für Glitzer braucht, für Make-up und so. Und das gibt's nur in Pakistan und Indien und in irgendeinem Land in Afrika. Und das ist immer Kinderarbeit, weil man da irgendwo weit runter in irgendwelche Minengräben runterschachten muss. Und da sterben auch ständig Kinder und so. Das ist ganz normal. Wer Glitzerzeug kauft von L'Oréal Paris oder so, das ist alles Kinderarbeit. We asked the Swiss multinational its thoughts on child labor. In response, an empty rhetoric of principles. Syngenta conforms to all labor laws. Syngenta's equitable work policy promotes decent working conditions and also tackles the problem of child labor. Aha. Why are children hired by farmers that work for these big seed companies? Dr. Davuluri Ventakeswalu, author of the report Soiled Seeds, is one of the main experts on child labor in India. For 15 years, this independent research worker has been investigating the production sector of hybrid seeds. The hybridization activity is very, very delicate. It requires a lot of skills. The children are preferred because they can do this repetitive activities very faster than adults. And also they are more obedient, we can say. 2 children can do the work of 3 adults. That is the kind of calculation
farmers have. According to this researcher, farmers cut wages for one simple reason: the low prices set by the multinationals. The farmers are struggling actually to have a good profit margin if they have to hire labor and pay good remuneration to the workers. The margin will be very nominal, or sometimes there won't be any margin for the farmers. Davuluri Venkateswalu's battle has begun to pay off. The proportion of children working in the seed industry under the age of 14 has been reduced from 16 to 10%. But another part of the population is still being exploited. Traveling through Karnataka, we made another discovery. In the tomato seed fields, we only saw women. We found out why during our visit to Chaman Gowda Doda Gowda's farm. Tomato for who? HM class, 3 variety one. In India, Limagrin operates under the name HM Clause. The French seed company is in contract with 600 farmers in the region. Crossing running ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. Bent over under the blazing sun, these women remove the pollen from flowers with tweezers for 8 hours a day. Oh, yes. ಈಗ ಬರೀ ಇಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದ್ಯಾಕೆ ಗಂಡಸರಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ? ಅವ್ರ ಗಂಡ್ಮಕ್ಳು ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿ ಹೊರಿ ಕಡಿತಾರ, ಹೊರ್ತಾರ, ಬಂದ್ರೆ ಹಾಕ್ತಾರ, ಬೀಳ್ಸಂದ್ರೆ ಬೀಳಿಸ್ತಾರ. ಆಮ್ಯಾಗ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಕೂಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ರೀ, 300 ರೂಪಾಯಿ ಕೂಲಿ ಗಂಡ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಆದ್ರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಆದ್ರೆ 200 ರೂಪಾಯಿ. Their heads buried in pollen and fertilizers for just $2.80 a day. It is not much, and what's more, it is illegal. In India, employers must comply with the minimum wage. It is 330 rupees in the agricultural industry, the equivalent of $4.80 a day. These women therefore earn 40% less than the legal minimum wage. ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ದೂರದಿಂದ ಬಂದು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನಮ್ಮ ಕಡೆಗೆಲ್ಲ ಈ ಕೆಲಸ ಇಲ್ರಿ. ಅಲ್ಲೇ ಭತ್ತ ಕೊಯ್ಯೋದು, ಗೊಂಜಾಳ ಮುರಿಯೋದ್ರಿ, ಮತ್ತು ಅವನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಕೆಲಸ ಇಲ್ರಿ. ಅಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರ ಸೊಂಟ ನಾವು ಗಂಡು ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಬರೀ ವೇಟ್ ಹತ್ತೇನೆ, ನಿಮಗೇನು ಅನ್ಸುತ್ತೆ? ಮತ್ತು ಕಣ್ಣು ನೋವು ಬರ್ತೈತ್ರಿ. ದಿಷ್ಟಿಸ್ ನೋಡಿ ಸುಲುದು ಸೊಂಟ ನೋವು ಬರ್ತೈತಿ. ಐತ್ರಿ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನೋವುಗಳು ಐತಿ. ಮತ್ತು ಈಗ ನಮಗೂ ಉಳಿಬೇಕಲ್ರಿ. ಕಂಪ್ನಿಯವ್ರ 1 kg ಬೀಜಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ರೊಕ್ಕ ಕೊಡಲ್ಲ ಸರ. 8,000 rupees ಪರ್ kg. ನಮ್ಮ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸರ 10,000 ರೂಪಾಯಿ kg ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡೋ ಸಂಬಳಕ್ಕೆ, ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಗಿಡ್ದ ಸರ್. These farmers say they are forced to break the law because they need another $30 per kilo. Yet in Europe, Limagrin sells a kilo of seeds for an average of $67,000. Yes! Are the local Limagrin... Mehrwerttheorie, beste Leben. Da wird richtig schön abgeräumt, da wird richtig abgeschöpft der Mehrwert von der Arbeiterklasse. Beste Leben. Fantastisch. Und ist auch so ein Ding, ne? Also, stellt euch vor, ihr macht diesen Job. Wie wird da eigentlich kontrolliert, dass ihr nicht einfach da rumlauft und die ganzen Pflanzen sabotiert? Also, es wird wahrscheinlich irgendwie kontrolliert, ne? Grand managers aware of these illegal practices? The following day, we decided to take a little visit to the Indian branch of HM Clause with a hidden camera. We got off to a bad start. They stopped us before we even got close to the building. Company. You are looking for seeds company? Yes, that's it. What's the purpose? What? Purpose. We make a documentary about seeds in Karnataka. Hä, ich meine, was ich damit meine mit manipulieren ist, ihr habt gesehen, die rennen da mit einer Pinzette rum und popeln da diese Scheiße auf. Und dafür werden sie bezahlt. Irgendjemand muss sich angucken, dass sie das tun. Weil sonst könnten sie einfach da rumlaufen und gar nichts machen. Oder rumlaufen und die abreißen oder irgendwas. Also, wie wird das kontrolliert? Das ist das, was ich mich gerade frage. Wenn man in einer entfremdeten Tätigkeit
unter Lohn, also unter Minimum Wage bezahlt wird. Wieso hat man da ein Interesse, das richtig zu machen? Das ist die Frage, die ich mir stelle. Which country particularly? France. Oh, okay. 1 minute. Apparently, being French, like Limagrin, has its benefits. We are invited to enter the staff office. Warum da kein anderes Unternehmen kommt, was den Samensammlern mehr zahlt und in Europa trotzdem teuer verkauft, ist immer noch ein krasser Gewinn. Soll ich dir sagen, warum das so ist? Weil der Markt gesättigt ist. Du kannst nicht einfach da hingehen und einen neuen Samensammler-Trading-Scheiß aufmachen. Der Markt ist bereits aufgeteilt unter den großen Playern. Und die haben ganz normal das, was alle großen Player machen. Man nennt es Kartell. To speak directly with the supervisor. Okay. The man is on the phone with head office. Because we have very strict information, instruction from head office, not to allow any... Hallo, die turn die. They are banned from speaking to us, but do not underestimate the famous Indian hospitality. Shall I have lunch first? Lunch? Maybe on y va, non? On mange un peu? Ok, on va voir. We go inside the storage facility where the seeds produced by the Indian farmers are dried before being exported. Besserschisser, 100 Pro ist das eine naive Vorstellung. Du vergisst, dass es sich bei Wirtschaftskreisläufen um soziale Netzwerke handelt, mit Menschen. Das sind Boys-Clubs, die fahren zusammen in Puff, da kommst du nicht einfach rein. Das sind mafiöse Strukturen. Die machen Kinderarbeit und so einen Scheiß. Das sind mafiöse, international verstrickte Strukturen. Kapitalismus und so. Da kannst du garantiert nicht einfach sagen, oh, ich mache jetzt dasselbe Business, weil einfach mal in den Markt reingehen und dasselbe Business kopieren, funktioniert garantiert nicht. Oh, thank you. Also ich meine, probier's und werd reich. Und wenn du schaffst, machen wir ein GMM. What is the salary for one worker? 200 rupees. Okay, for 8 hours. Okay. Yeah, because some farmers say they have no... More shocking information. According to this executive, the firm even violates this law with its own employees. How much are paid in HM Close Farm? We pay around 285 days. According to the supervisor, the business has a knack for hiding the price of seeds in Europe from the farmers. What are the names of a tomato? It is very secret. We put numbers. Production people, we should not know the names. Why? Suppose you come to know that this product is very popular and is produced by this name. So what is Limagrin doing to combat these illicit practices? Ouais. Gar nichts. Alors, est-ce que vous connaissez le rapport qui s'appelle Soiled Seeds? Il est ici. Oui. Ouais, il a donc été rédigé en 2015 sur le travail des enfants. Die Turn, ja, ganz genau. Also das Geschlucktwerden von großen Playern ist ja eigentlich eine normale Strategie. Man nennt es eigentlich die Exit-Strategie. Ne? Du machst ein Startup auf, in was auch immer für einem Business, hast irgendeine Idee oder irgendwas, willst irgendwas besser machen und in dem Moment, wo es funktioniert, wirst du aufgekauft. Ne? Und die Strategie besteht darin, dass du dir vorher einen Businessplan machst, wie viel wird es kosten bis zur Marktreife, damit ich den Big Playern zeige, dass es funktioniert und dann wird vorher sich schon überlegt, wie viel möchte ich als Ablösesumme haben. Und der biggest Fail, den ich kenne von einem Startup, was das probiert hat und verkackt hat, war StudiVZ. StudiVZ wusste, Facebook wird nach Europa kommen und alle kleinen Datenbanken, die schon da sind, aufkaufen. StudiVZ hat also 2 Jahre vorher angefangen, StudiVZ hochzuziehen und dann haben sie sich verzockt. Sie haben sich in den Preisverhandlungen verzockt, haben nicht verkauft und dann sind sie einfach nur langsam gestorben, weil niemand mehr StudiVZ benutzt hat.
Garantiert war StudiVZ ein Startup. Garantiert. Et l'exploitation des femmes. Et alors ici, vous allez voir, page 6, donc je vous le montre là, la part des enfants. Rosenklotter, guck mal nach. Also StudiVZ, mein VZ, diese ganze Scheiße. Das war garantiert so ein Ding. Notamment dans les fermes de Limagrin. La première chose que je souhaite vous dire, affirmer haut et fort, il n'y a pas de travail des enfants sur les sites de Limagrin. Mais chez vos sous-traitants, qui travaillent pour Limagrin en Inde, est-ce que vous nous affirmez qu'il n'y a pas de travail d'enfants? Nous sommes passés de ces 10 à 15%, et ce n'est pas moins de 1%. Et donc toutes les mesures ont été prises. Lesquelles? Des mesures contractuelles, ouais, d'interdiction du travail des enfants, tout un travail de formation et d'éducation, de sensibilisation, et ensuite allant jusqu'à des sanctions pour être certain, autant que faire se peut, que le travail des enfants n'existe pas. Autant que faire se peut. Le travail des enfants, Madame Lucet, c'est trop sérieux ce sujet-là. Non, mais c'est très sérieux, c'est pour ça qu'on une tolérance zéro, Madame Lucet. Zéro. Est-ce que nous pouvons, dans un territoire comme l'Inde, avoir toutes les certitudes? Probablement non. Mais la détermination, elle est sans faille, Madame Lucet. Dans les femmes qui travaillent pour vous, on a vu que les femmes sont toutes payées en dessous du minimum légal, c'est-à-dire 2,50 € par jour contre 4,25 € le salaire minimum. Un commentaire? Nein, nein. Je ne peux ich pas, kann das nicht. Ja, so geht's. Ja. Hier bitte Realität? Nein, das kann ich nicht akzeptieren. Mit diese Realität kann ich nicht akzeptieren. Commentaire. Limagrin. Absolument. Mais on l'a vu sur le terrain. Je m'inscris en faux sur cette réalité. Je suis certain de notre engagement. D'accord. Parce que moi, je vais vous dire autre chose. Vous vous dites, mais les salariés de Limagrin, ils sont payés au salaire légal en Inde. Minimum légal, je vous le rappelle, 4,25 € par jour en Inde, d'accord. Les salariés de Limagrin, ils sont payés 3,60 €. Et ça nous a été confirmé par un responsable de Limagrin. Les salariés de Limagrin, partout où nous opérons, sont payés au minimum légal ou au-dessus du minimum légal. Vous êtes allé en Inde dernièrement? Je suis allé en Inde plusieurs fois. Mais dernièrement? Non, c'est pas dans mes fonctions aujourd'hui d'aller en Inde. Parce que nous, on y allait dernièrement et c'est les chiffres sur le terrain pour le coup. La réalité de terrain, Madame Lucet, nous la connaissons. Je m'inscris en faux sur cette affirmation. Nowadays, it's almost impossible to find seeds that have not been hybridized or cloned by the industry. Corn, vegetables, rice, wheat, sunflowers, the same modern and uniform plants are being imposed all over the world. As a result, 2/3 of all seeds sold in the world now belong to 4 multinationals: Bayer Monsanto, DuPont, Syngenta and Limagrin. So, besser Schisser. Hast du da schon einen Plan, wie du gegen die 4 anstinken willst? Ist dir das klar, dass das geht? This privatization of nature is destroying biodiversity. In 2009. Übrigens, wir haben letztes Mal erst die Doku gesehen, dass die Fertilizers die Hauptursache für das 6. Massenartenaussterben sind. Ne? Also seitdem wir, nicht Fertilizers, sondern seitdem wir das Insektenbekämpfungsmittel überall drauf sprühen, seitdem verreckt die Biodiversität auf der ganzen Welt. Ne? Das ist alles nur wegen des Insektenkillerzeugs. Die Pestizide. Exakt. A man launched a global appeal to the United Nations. At the time, Olivier Descouter was a United Nations Special Rapporteur on the right to food. 75% of agrobiodiversity has been lost as a result of the pressure towards the adoption of uniform improved variety. We are meeting him at his home in Brussels. Korrekt. Neonicotinoide. So war das Wort. The former UN Special Rapporteur is frustrated that his warnings are falling on deaf ears. C'est un chiffre alarmant. C'est
75% de plantes qu'on a perdues, parce que la biodiversité n'est pas juste un luxe de botanistes, c'est essentiel à la sécurité alimentaire mondiale. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas anticiper à l'avenir le type d'insectes ravageurs qui va se développer, le type de maladie qui peut affecter les plantes, les impacts qu'auront les ruptures climatiques. On a besoin de ce réservoir de solutions pour l'avenir pour faire face à ces menaces que, par définition, l'on ne peut pas entièrement anticiper. Fragile plants is not such a bad thing for the large seed companies, because out of these 4 multinationals that dominate the world seed market, 3 are pesticide manufacturers: Bayer Monsanto, DuPont and Syngenta. Genau, und da haben wir auch die Syngenta, da haben wir es gehört, ne, der Doku. Nous sommes, c'est que les agriculteurs reçoivent une sorte de Ich kannte package. den Namen gar Si nicht vous vorher. achetez ces semences, ça marche mieux avec ces pesticides, ou ça ne marche qu'avec ces pesticides, et ça marche mieux avec ces engrais. Et donc, on va développer des semences réactives aux intrants. Seeds are a perfect Trojan horse for these chemical products. As a result, 3 million tons of pesticides are sold annually worldwide. Yes! À terme, on va manger la même chose de Dakar à Miami, de Paris à Bangkok. En gros, c'est ça le monde de demain vu par les semenciers. Pendant des millénaires. Warte mal, was ist das? 10 hoch 12, ne? L'on avait des semences en quantité, en variété très Tonnes. grande. Et ces semences étaient améliorées au fil des récoltes, année après année, par les paysans, par des méthodes qu'on pourrait qualifier aujourd'hui d'artisanales. Progressivement, ce travail de sélection et de reproduction a été fait par des firmes spécialisées qui, du coup, ont mis sur le marché des semences permettant de produire des volumes importants de produits agricoles génétiquement identiques. La diffusion à l'échelle mondiale des semences industrielles dont les droits sont détenus par une poignée de grandes firmes transnationales signifie que pour beaucoup de petits paysans des pays en développement, l'agriculture ne sera tout simplement plus viable. Et donc on va assister à une progression. Was hat Jens gesagt? Jens hat gesagt, noch 50 Ernten oder 40? Noch 40 oder 50 Ernten, dann war's das. Destruction de l'agriculture paysanne à l'échelle mondiale. Today, across the world, citizens and farmers alike are revolting against this programmed disappearance. They demand free seeds, seeds that do not belong to the giants of the agrochemical industry. In France, a number of people are organizing the resistance. In the south. Ich habe mit Jens geredet auf meinem Kanal. Das ist das aktuelle Video auf meinem YouTube-Kanal. West of the country, in the depth of a valley, you will find the hideout of Cocopelli. Ananda Guyer runs this non-profit organization. They are trying to protect traditional and forgotten vegetable varieties. Their collection includes 2,400 vegetables that are now rare, such as this beige-colored cucumber Puna Kera or orange Swiss chard. En fait, il y a une diversité de couleurs complètement incroyable et en fait, la standardisation de l'agriculture, elle a vraiment fait le syndrome de l'entonnoir sur les espèces et les côtes de blette, en l'occurrence, pour à peu près tout le monde, une côte de blette, c'est soit vert, soit blanc, généralement blanc, à large carde, etc. Alors qu'il y a une diversité complètement incroyable de côtes de blette et qui peuvent donner des couleurs de l'arc-en-ciel comme ça, qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir. To help with the preservation of these varieties, Cocopelli has launched the scheme Seeds Without Frontiers. C'est de là que tous les colis pour les campagnes de solidarité comme Semences sans frontières sont expédiés. Donc on envoie tous les ans des centaines de colis partout sur la planète avec des petites fiches techniques. Ça, c'est des retours en fait de plein de projets qu'on a soutenus. Quel pays? Oula. Ja, du Jens. Also das Ding ist, ich habe dem Jens von Critical Infinity, dem habe ich eine E-Mail geschrieben, dass er sich mit dem Sarsarale Jens unbedingt vernetzen soll. So viele Jense auf einen Haufen. Mais là, il y a quasiment tous les pays. On en a en Inde, on en a en Amérique centrale, en Amérique du Sud, un peu partout en Asie aussi. Enfin, vraiment, en fait, ces populations ont été totalement asservies par les multinationales de l'agrochimie, de l'agroalimentaire. Et du coup, ils perdent toute leur variété hyper vite, des fois en l'espace d'1 ou 2 saisons.
Jetzt reicht's aber. Et donc nous, ce qu'on fait, mais on est tout petit face à ces multinationales, donc c'est une action assez modeste, mais qui porte quand même ses fruits. La preuve ici, avec tous ces retours, on ramène ces variétés-là et surtout on ramène le savoir avec. Modestement encore, on n'a pas la prétention d'avoir la science. Es ist ja auch so, es spricht sich ja auch überall rum. Ne? Also ich meine, selbst die normalen Landwirte wissen ja, dass sie das, was sie machen, scheiße ist, aber sie werden subventioniert und gezwungen durch den Markt, alles scheiße zu machen. Und jeder, der sich damit beschäftigt, weiß, wie es läuft, eigentlich. Mittlerweile ist das da. Das weiß eigentlich jeder, wie scheiße das ist. Ne? Also noch 10 Jahre und dann ist es wirklich so... jedem, der schon mal was mit Pflanzen zu tun hat, eigentlich bekannt, denke ich. En tout cas, on essaye de les aider à retrouver cette autonomie alimentaire via la reproduction de semences. By conserving these endangered seeds, we are taking back the choice to plant or eat non-standardized fruit and vegetables, which are the best produce for both our planet and our health. But perhaps most importantly, we will liberate the vibrant common good of humanity. Ah!